Facebook Marketplace একটা সার্টিফাইড অ্যাড সাইটের মতো কাজ করে। লাইক ইফ আই টক অ্যাবাউট বিক্রয়.com or eBay, and আমরা আমাদের ইউজড অ্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট সেল করতে পারি। সিমিলারলি ফেসবুক মার্কেটপ্লেসেও আমরা আমাদের used and unused প্রোডাক্টগুলো সেল করতে পারি। সিন্স লং টাইম পিপল আর সেইং দ্যাট ফেসবুক মার্কেটপ্লেসে যখন তারা কোনো একটা অ্যাড পোস্ট করেন তখন তাদের পোস্ট সেরকম রিচ পায় না, ইভেন গেইন করে না। Rather than the demand, তারা কাস্টমারের কাছ থেকে রেসপন্স কম পায়। So after getting some little bit research, I come to the point that people are usually making 3 or 4 types of mistakes when they are posting an advertisement in Facebook Marketplace. So hey guys, Assalamualaikum, it's me Hasanul Shomit from Dhaka, Mirpur, and welcome back to my YouTube channel. Today I'm gonna talk about Facebook Marketplace in a shorter review, and I hope you will like my video. Subscribe to my channel and click on the bell icon for the latest updates of my videos, and stay tuned with me. So let's start the video. Now let's move to practically. আমি আপনাদেরকে practically দেখাবো how to post a single item or a vehicle in Facebook Marketplace. Facebook Marketplace based on my own strategy. So let's jump to my screen. Just go to Facebook and click on Marketplace and click on Sell. Now click on Items, and you can see number of options here. So these are the details of my item. This is MacBook Pro 256GB USA variant. I just mentioned it here because of people will get a requirement that which variant it is actually. And the price is, the market price is actually 1 lakh right now, but I had provided only 75,000 here. And now come to the category. We must have to provide the category, because of this will dedicate that what is the actual category of your product, and it will list the item to these categories. And if you post your items in another category, like you don't mention the category, so it will not come for any work, like it will not get a good reach. So now we have to fill up the category. Just click on category and you will see a number of categories here. Now because of this is an electronic item, so I will click on electronics, and now it's time to put the condition. I am going to fill the condition right now. So the condition, just go to, and it's actually used but it's almost like new, but you have to fill the actual condition of your item. Like if it is new, so click on new. It's used like new, so click on like new. Otherwise good or fair, so I'm just going to click on like new condition. And you can add your item variant here, which is actually not less more important. Like I can mention here my brand, like I'm going for brand, and now I can mention. And the thing comes up to the location is most important, that you have to hear properly. Like location আপনাদেরকে খুব ভালো মতো ফিল আপ করতে হবে। লাইক এটা আপনাদের যে এক্স্যাক্ট লোকেশন, এখানে আমরা যে লোকেশনটা দেখতে পাচ্ছি, এটা ফেসবুকে আমাদের এক্স্যাক্ট লোকেশনটা দেখায় যে আমরা কোন জায়গায় অবস্থিত আছি। বাট এখানে যেহেতু আপনারটাকে আপনারা একটু ছোট করে দিবেন, লাইক ইট comes up to, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সাইডে টঙ্গী, ঢাকা, সাভার, ধামরাই, অ্যান্ড আমারটা পড়েছে ঢাকার সেন্টার পয়েন্ট থেকে একটু দূরে। রাইট নাও it's just applied. And now come to the descriptions are also important. I had observed most of the people who fill up descriptions with the specifications, but this is not actually the process. Like if you put the specifications, what is the benefit,
you didn't mention any benefit, like share some personal experiences or personal opinion about that item, and then you can add some specifications. Also mention about your location, mention about your security papers, and mention about the equipments which are available with your item. Now it comes up to the tags. Tags are actually the thing that people actually search by the keywords, which calls tags. Like if I talk about mobile phone, people are searching mobile phone by different types of keywords, like mobile phone, Samsung, or it's another company like Xiaomi, Vivo. It can be lots of companies. So whatever it is, people search mobile phones or items by their own. So to the tags, and I gonna fill up some tags here, like this is an Apple product and this is a laptop. I gonna fill up here like at the rate of Apple laptop, and it's gonna be set it, and it's gonna set here. And now another one at the rate of MacBook, at the rate of Mac, at the rate of laptop. And also you can also numerical keywords, like it's actually 8 and 256 GB RAM, so I'm gonna mention just like here, sorry I got mistake, 8 to 56 you can mention here. It's completely optional, it's depend up to you. And here is nothing to fill up in the SQ. And কিছু কমন মিস্টেকস যেগুলো ফেসবুক মার্কেটপ্লেসে কোনো অ্যাড পোস্ট করার সময় আপনাদের এড়িয়ে চলা উচিত। দেয়ার আর 3 or 4 কমন মিস্টেকস যেগুলো আপনাদের ফেসবুকে যখন মার্কেটপ্লেসে আপনারা কোনো কিছু পোস্ট দেন, আপনাদের পোস্টের রিচ কমে যায় বিকজ অফ সাম থিংস, যেগুলো আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছি। The first thing comes up with the hashtag and at the rate of usage. আপনারা যখন আপনাদের পোস্টে হ্যাশট্যাগ অথবা at the rate of ইউজ করেন শুরুতে, লাইক ইন দিস টাইটেল ইউ হ্যাড ইউজ হ্যাশট্যাগ or at the rate of, তাহলে আপনার ফেসবুকের সেই পোস্টটি রেস্ট্রিকশনস কমিউনিকেশনের বাইরে চলে যায়, অ্যান্ড তখন আপনারা সেই পোস্টে রিচ কম পান। $1 অথবা $1 আপনারা অনেকেই পেমেন্ট মেথডে $1 অথবা $1 সেট করেন, যাতে কাস্টমাররা লিটল বিট কনফিউজ হয়ে যায়, অ্যান্ড আপনাকে কনফিউশনের বশত আপনাকে মেসেজ দিয়ে প্রাইস জিজ্ঞেস করে, অ্যান্ড যদি তাদের রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে হয় তাহলে তারা সেটা পারচেস করবে। আইডিয়াটা ভালো, বাট যখন $1 অথবা $1 করে পোস্ট দেন তখন সেই পোস্টগুলোর প্রতি কাস্টমারদের অ্যাট্রাকশন কমে যায়, অ্যান্ড তারা সেই পোস্টগুলো অ্যাটলিস্ট ভিতরে ঢুকে চেকও করে না। সো আইডিয়া ভালো হলেও আপনাদের এখান থেকে ফেসবুক মার্কেটপ্লেসে রিচ পেতে প্রবলেম হবে। সো আই উইল মাস্ট রিকমেন্ড আপনারা আপনাদের এক্স্যাক্ট প্রাইস অথবা এক্স্যাক্ট প্রাইসের থেকে লিটল বিট হায়ার প্রাইস আপনারা সেখানে ইনসার্ট করেন, বাট টোটালি ব্ল্যাঙ্ক অথবা $1 অথবা $1 অ্যামাউন্ট দিয়েন না, বিকজ এতে আপনাদের রিচ প্রবলেম হবে। The third thing comes up with before and after, like অনেক মানুষ পোস্ট করেন ফেসবুকে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ফ্রন্ট পেজ হিসেবে দিয়ে রাখেন, আগে আমি এরকম ছিলাম পরে আমি এরকম হয়ে গেছি, which we call before and after. So before and after পোস্ট করেন, যখন আপনারা বিফোর অ্যান্ড আফটার ডেডিকেট করে কোনো কিছু পোস্ট করেন তখন আপনাদের ফেসবুকের সেই পোস্টের রিচ কমে যায়। ইট ইজ যেহেতু ফেসবুক রেস্ট্রিকশনসের বাইরে, সেহেতু ইউজ না করাই ভালো, আদারওয়াইজ আমাদের খালি রিচ প্রবলেম হবে। সো উই ডোন্ট নিড এনি হ্যাসেল, you should keep some keywords in your mind that what you have to do in next. পেমেন্ট মেথড সিলেক্ট করাটা খুব জরুরি, বিকজ অফ nowadays this is 2021 and people are moving to cashless world. আমরা এখন মোস্ট অফ দ্য টাইম ক্যাশলেস পেমেন্ট করি, লাইক অনলাইন ব্যাঙ্কিং অর মোবাইল ব্যাঙ্কিং অর মোবাইল মানি ট্রান্সফারিংয়ের মাধ্যমে আমরা টাকা পয়সা ট্রান্সফার করে থাকি। সো এরকম যখন কোনো একটা ট্রানজ্যাকশন আমরা একটা ডিভাইস ডিলিংয়ের ক্ষেত্রে করব অথবা বাইং সেলিংয়ের রিলেটেড কোনো কিছুতে যখন আমরা অনলাইন ট্রানজ্যাকশন করব, তখন বোথ সাইডেরই কিছু অ্যাডভান্টেজ রয়েছে, লাইক দুইটা অ্যাকাউন্টে ক্রেডিটস জমা হয়, যে ক্রেডিটসগুলো পরবর্তীতে ক্যাশে পরিণত হয়, অ্যান্ড অলসো বায়ার্স অ্যান্ড সেলার্সেরও পার্সেন্টেজ সেভিংয়ের মাধ্যমে তাদের প্রেফার্ড পেমেন্ট মেথডকে ডেডিকেট করতে পারেন। লাইক আপনার যদি অনলাইন ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে মানি ট্রান্সফার করেন তাহলে আপনাদের একটা পার্সেন্টেজ সেভিং হচ্ছে, যে পার্সেন্টেজটা পরে আপনাদের একটা ক্যাশ ক্রেডিটে রূপান্তরিত হবে, which will save some of your money from your dealing. So this is a good point you have to capture. So this is shortly about Facebook Marketplace review. I hope you like my video. Just subscribe to my channel and click on the bell icon for the latest updates of my videos. Thank you so much and stay tuned with me. Goodbye.